Motshwarelela ke utlwana e gakelela maitamo a puso a go riga ga jari thabololo ja shirulela ruri. Makgotla a babereki le phakela khiro be ba ya monwana tumalano ya go tsosolosha lekgotla le emerikile ja babereki. Hakizano ya lekgotla la BFA le company ya DTCB ya kgolelwa go gorisa kgwele ya rino ya bomme. Wetso marume be mo pegong ya tshwantha motshwarela ke utlwana renda ba gaola thela ga kelela ha puso e itamile go atega mo lenaneong la go thabolola matshelo a batho le le wela ka ngwaga wa 2030 ke gore 2030 agenda for sustainable development goals lenaneo le le ikabaganyije le go heja le guma le go nekehaja ha batho bothe be atega re gaola thente bola shemo le tongwa lebelo la shekhala sha kilometera re le shome mo gaborone o nte o tshore go ipilela ringwaga jeri mashome u a roba bobedi le kalana la richaba lentse le leho ke gore United Nations 80th anniversary motshwarela ke utlwana la boya gatsia le mogare khiso je le hatsile le riangwa go jwa le khoteng la richaba a uze pego ka Monica Setswana ena le thomo ke ba direng lekgotla la richaba ye le khyangwa ka 1945 la be le simolola go rula shikokotelo sheshekele pele tshwaragano ya mahatshe kagiso le go nekehaja katego ya batho bothe lebelo le ke sekao sha kabelo pele ye tshwaraganwe ke lekgotla le goromente wa Botswana le baemeri ba mahatshe a sele mo Botswana motshwarelela ke utlwana a re lehatshe le la ikiteile seguba go bontsha mahatsu a mangwe gore mahatsu a mangwe a khona go rula sekao sha katego le botswerere. We are deepening our collaboration with the United Nations, the private sector, civil society, and communities across our nation. We are strengthening social protection systems that safeguard the vulnerable. We are advancing green growth that protects the environment while creating meaningful jobs. We are investing in education, in science, and in technology, tools that give our youth a fair chance in a competitive world, while upholding the principles of integrity and accountability that sustain our democracy. Salejwa ka lehatsele le rula le lokola le khota la richaba ya langwa re thuso je rentsi je re jwa le khoteng le ebile le mogwa ele sekao se sente mo go tshwareleleng re tsetana je le khota le rumela mogojo. Stability, democracy, and development, values that reflect the very spirit of the United Nations. The UN's engagement in Botswana spans a wide range of sectors, from urban planning, environmental resilience, and public health, to refugee support, child welfare, youth empowerment, and governance. Anchored by a structured cooperation framework that's co-created with the government of Botswana and strengthened by our regional and global expertise. We have worked together to improve lives and build capacity. Over 440 million pula in joint initiatives have strengthened livelihoods, expanded access to education, empowered women and youth, and promoted good governance. Go yeng pele Botswana le lekgotla la richaba la gakelela ka moya o le mongwe maikaelelo awo a go thabolola matshelo a batho a shelegaya go khyama rikiho le go rotoeja rikgakyo je re riga gore manokonoko a phekego ya lwapi a ho kojege thomo ke ba direng BTV News. Bogogi jwa Camp Hill Community Trust bo thalosa ga go tshwanega rula le methale e itsheteyo ya go thusa makgotla o a inemego kamari bogolo jang o ana le maikarabelo a go kyokahaja matshelo a bakhong ba basha bone ritamelo mothoho jwa ka bana le bogole ye bensa kopo ye yo molobana mo letong wa go ipela ringwaga re le 50 le bongwe le gona go kgobokanya mari go jwa ga matu a burukelo a shekole se shingu sha ronkoromane mo letong o ye o tsenwe ke motshwarela ke utlwana renda ba gaolathe. Over the past 9 years, NGOs supported by Ministry of Child Welfare and Basic Education have received the same level of subventions. Despite rising costs and growing community needs, if this doesn't change,
we don't want to see ourselves sending those beautiful kids home. But we hope through the leadership of our acting president, something will be done. The true north is the standard by which all our plans and progress will be measured. It is the soul of our national renewal, the spirit of the Botswana that leaves no one behind. Institutions like Camp Hill bring this vision to life. They transform abstract goals into lived realities. They show that transformation is not measured by GDP, but by dignity, by how many hands are working, how many hearts are hopeful, and how many lives are made whole. Shekole sha ikikelo rikiho sha molepolole College of Education sha kholelwa ringwaga re mashume wa mane shintse shiri ha pharologanyo mo lehatsheng la Botswana ka go ntsha barukuntshi ba thothwa ha e bola moletong wa go ipelela ringwaga re mashume wa mane shekole sheshion shintse shiri ha kyona wa kyukyo ya kholo re Prince Maele ya go thaburi heri jwa sekolo sheshion go rehisa shebaka she ele go ikgakoloselwa le go re haga ja maitamo a bo a go supa bothokwa jwa kyukyo le go ntsha barukuntshi ba mutia mbada go jalwa pelo ke mahatsi a sele pego ka Jessica Pilane le Thato Khwae go ipelela ringwaga je re mashome wa mane ga sekolo sha ikhukelo borukuntshi sha molepolole College of Education ne go phukeshile boriheri jwa sho ba ikhuki ba pele le mba ba shatjana sekole bo hombejwa sekole she ikebaganje le go ntsha rikhukyo ja borukuntshi je re thwakwa ke le hatshele ha e sa le shibulwa ka ngwaga ya 1985 she se ya sha moshela ba ikhuki ba heke 7000 le gona go alosha barukuntshi ba popota ba bikoletse bikgolwane. Our graduation rate as an institution to date stands at 99. Sa le sekole she shibulwa hiri ha bonte kya ka shelo sha 99.9%. Mongwagenye la harulele ba ikhuki ba le 16 mbala ba pasa ka distinction. And also the progression rate sekole she ha sheremele heri mokhukyong mbe sho thomamisa gatsi gore boleng jwa barukuntsi le go bereka ka khyakya gabo ga re ha gajwa. Dipitso ya barutabana di a diragadiwa. I salute all lecturers. Ke a khola bana le shabe bothe mba ya ba re ha sekole she e leng shona bokamoso jwa sho bo sholo hejago. This college has a promising future. Ha ya khola tswello pele ya sekole she ke na Maele o thalosije ha le hatsela Botswana le da jwella le be le ja mo go ja khukyo ka khukyo ile bothokwa mo go ka hajeng itshulelo. Amount of technology or infrastructure can secure our nation's future. However, when we invest in education ha ka be le ja ba ikhuking betho heda go be hike ba ganjelana gore itshulelo e gole hele ba le phakela khukyo e kgolwane heda jwa le hene ke haja gore bikulu bitshwana le she bishepelana le go ikepakepana le rinako ja shetsa. We are committed to ensuring that institutions like Molepolole College of Education evolve in step with the demands of the 21st century. Boekele re pele jwa sekole bo thalosa ha boeletsa go karula le rukhukwe ja degree ele go gakella maitamo abo a go ntsha barukuntsi ba thothwa. The staff in this college is buriheri jwa tshukona bo ipaakanyerije go rukya rukhukwe ja bachelor's degree mbe he kopa gore le heletelle hiri ha jwalo. They only need your endorsement. Let's think about that. He tshwane ha re ha gore MCE e ngwa ba ikhuki go jwa mahatseng a sele. College of Education. Mba ba hilo bo ikarabelo jwa go thathella barukuntsi ba thomamisije ha ba dajola be alosha barukuntsi ba thothwa mba ba da rihela la hatsele ka bojwa pelo le boikanyego jwa ka sekole shabo shizega ka gore ha jwalong. Thato Khwae, BTV News. ba ekele re pele ba moze wa Jakalas number 1 le ba ba moze wo wong le be tshwere phukego molobana go simolorisa gatsi ke belo pele ya moze wabo go ya ka morula shikilo wa ke belo pele ya moze wo wong re boikhutso mphinyane a re ke belo pele e thamilwe ka ngwaga wa 2008 enje shetjelwa go ya ka riphekego ja le hatshele le gore a ya shikejana le ke belo pele ya hombe ya 2036 maikelelo a ke belo pele ke go daka megopolo e ka khwisa go thabolola moze wo go tsholeja itshulelo yao gore o ipelege pego ka Theri Makgweng le Karabo Masake.
Mozi wa Jakalas number 1 o hautshana le molelwane wa ramokgwebana ka jwalong batho ba mozi wo bong ba rumela ka moya o le meyengwe gore sheshiyong shera ya gore bana le sebaka sha go kama rikgwebo di re ka ngoka ba reki go jwala hatsheng la Zimbabwe. Phukego ye rulaganya rijwe go ikgakolola ke belopele ye le go daka megopolo ya go hitela maikaelelo go thabolla mozi wo. Vision yone re dirileng, it's aligning itself to Vision 2030. Ke belopele ye e tsalanya le ke belopele ya lahatshe ya 2036. Mbe tshona jwa ka batho ba Jakalas hena le ke belopele ye tsepamiyo. Ke belopele ye e se ne re ngwaga re le 17 mbe he ho go zosolosa ke belopele ye yong. Jwa ka hele batho ba Jakalas he ka akanya gatsi ka isa go ya mozi wethu. Hena le maikarabelo a go hekola Jakalas number 1. Re le batho ba Jakalas, we can reimagine what the future of Jakalas number 1 looks like. Go ya ka rari kgwebo re Ishmael Nshakashogwe le batho ba mozi wa Jakalas number 1 ba re mozi wo o na le bokgoni jwa go ngoka babeeleji ba ba ka tšhama re kgwebo je re ka re ha mebereko. Batho ba mozi wo le bone go rumela gore ba na le bokgoni jwa go tšhama re kgwebo ja mohuta wo. We are not merely relaunching the Jakalas vision. We are reviving a dream. Solosa kero ya basari le banona ba ba rumela gore mozi o tshwana le wo o ka rula mokhea wa megopolo ye ka thuisa batho ba Jakalas. That a small village such as Jakalas number 1 could be the birthplace of a great ideas that benefit the Jakalasians now, in the future, and the nation at large. March 2023, Rabo rikwatisa sithopa sa naso sa level simuso rena le sitankana iweletsa go se bona ka ba bata go lema go jaga le ruo zeheru gore go na le kgonagalo ya go guma se ke eletsa go lo se itse le botsadi ba ke dina le tumela botsadi jo Jakalas ka bontsi ba sa itseng ile ba eng ga o le maleblebu o bo itse gore o mohumi wa bahumi la rena re le bahumane. Boekeri pele jwa mozi wo bo rumela gore ke belopele ye e tshwaraganya batho ba mozi gatsi e ba kgothaja go tsena mo dikgwebong mbe makhakya ke lethogola le hatsi. Bollo re a dieletsa re batla re ka be re tlhabologile go hitaga he bata re thabololo ebile heletsa gore nka bo he thaboloshile go hekyago makhakya ke bonya jwa ka bo ya bitsha ka gore ba beeleji ha ba rake go riega the investors faditla a di batle go dio ke belopele ye go rumela gore e da go thuisa go kaela batho ba mozi re tsela je ba ka re rehisa go thabola mozi wo go relo ba o batago. Karabo Masake, BTV News. Ke yona wa ofisi ya ga ke yona re mo itemohasa nta kgola makgota le babereki ba le phakela khiro go boya ba heja re purisano le go baya monwana go simolorisiwa ga le khota la Constitution of the Public Service Bargaining Council ke gore PSBC ke yona re sheshe supa khakelo pele mo go zosolosheng le khota le merikeletso ja babereki ibile she supa maikelelo a mohiri le makgota a ritshwanelo ja babereki go jwelela bitshwaragane go nonosha le go rarabolla jo theje re a mashemo sha pereko. Re purisano je re yong e re itabaganyitse le go tšejwa ga rikuelo ja babereki ba rikuelo je re idatshe go simolola heri ka A scale go tšana ka D scale pego ye yong e jwele ka go supa ha setšhaba se tshwane go se ha babereki ba rikuelo ja E1 scale go ya go rimo bone ba shao tšelejwe rikuelo ke na mahasa a rekimalano ye yong ene ke haja ha go sina morihela puso yo da go amoshela ke kya rikuelo je re idatshe ga 4000 pula sheshong ele maikego a go thabolola matshelo a babereki ba re ka moshelo je re idatshe ke na ya ga kelela maitamo a puso ya Umbrella for Democratic Change mo go ke ka ha jembia mo ja babereki ba puso le matshelo a Botswana bothe.
a hejwelela go riwa ga tsela ya gantsi nyeutsadi go jwelego mbe mo nakong ya hombe go se ya ga riwa 30 kilometers wa bokelele jwa 128 kilometers wa tsela ye yonyote go sholoe gore go da go be ya ga hejwa ebe rolwa shimmuso ka kgwiri ya Phatwe ngwaga wa 2027 shente shebolwa bo kopano le barihi ba kihoye bo ya basupa ha kiho e shekela mo shelong sha 31% gore e ga hejwa a huzwe Angela Inosa le Tshepo Ramweng. Tsela ya gantsi nyotsare ya shakhala sha 128 kilometers e jweleyo la gona le rekgotho mo go riweng gayo la go njejolong bagolwane ba kihoe bana le tshepo ya gore ba ta go heja kihoe yong mo nakong e beilweyo. This road it connects the Hansi township through tsela e gokaganya kgaolo ya gantsi le mahelo ua hautsana jwa gare tsela je re shekelela Namibia CKGR mozo wa gantsi ho Kavango Delta le Francis Town. Kavango Delta to Mizuti ka habo Mango Kasani. This A3 road is a gateway to that. Even the city of Francistown. By the time that we close for December 2025 break, e sholohala gore ha hitša ka December 2025 heta go be ya heja ka honte hele jwala kago ya heja tsela ye ya qadi ya ha etšhala le shekontiri 7 kilometers go tswa junctioneng ya New Qadi bere heditse re tshetse sekontiri. We demand from Tau Grading to deliver. He bata gore ba Tau Grading ba re he kiho ye jule biata mo gore hentsela ye. He bata gatse gore le mba ba labele kiho ye le bona ba rule maro a puso mo gone ke ha jeng gore kiho ye ya riwa shenne. Be indeed the eyes of the government. We do not want shortcuts. Mo ditirong tsa ga government. Gore wa gatsela ye ga thama kiro ya ba kebeheke 160 la gona le ringongwa ka tsheke jwa kiro. Ha ise ke bone tsa tselepe ofisi tla ya Tau Grading ka ha ise bone ba Tau Grading bidile go be bola gore ba bata go hira mohana ha sa le jwa ga behera e bere beta be tshwenyeshile kya ka shishu reta ya no re tshwenyegile ka seo thata le go re protector kanya wejbil kama ba ka gore nkari se re bone diboro se bone go hepa ka yo mabua ya re isa sheshara ya gore hanka ka re a kiwentsi ka jwalo he re isa palo e hina nayo hanga ga rula shente he tola ba khumba ne be totume ha go tshimo khorong be batakiho hebe ha go tsholang ba ba ikgoteng ke ba khwana beno hanga ga ga go hira bangwe ka ite ga kgaolo e tsama ke a khote me ba le teng ho ke ne ke bana ba lona betso ga re o hiri o pe kontle le bana ba kgaoloi go rula hona ga tsele go ta go rula le mosolo o montsi jwa ka ile go nonotsha itsholelo ka gore ga gore go rile motho go ama rekisejong mo go ta go be go tsala ke richineshelo je re datsemeshi peleng le nako e tsholwayo la ana go sosholo sha itsholelo le go thabolola matshelo a ba khumezeng ya tsela e Tseporamweng BTV News. Yona wa lephakela la dikgaolo le zangwa o re ke tlhalefile motshegwa a re mohama wa mepo o tshwane go akareja ibile o be ba khopele ha e bola re tsupong ja mepo ja Botswana mining show je re le riwela ka la bothano mo gaborone ke yona motshegwa na rotweja ba itsana pe ba mohama o le bana le shabe gone ke haja gore bokamoso jwa bizwa mabung ja rula le ripuelo matshilong a Botswana go rata moranyane ena le go itsone kgakge re tshupo ja mepo ja malatjua maberi ja Botswana mining show jene re garelwa ka la botlhano ne re tsenenwe ke ba rihela puso ba itsana pe ba ja mepo le bana le shabe ka go harologana yona motshegwa na gakelela gore maikeelelo a puso ka mahama wa mepo ke gore o sheka wa ikega hiri ka kepo le ripuelo ja khegiso e gakelela gore mahama o tshwane go thusa mo go thabolole matshelo a batho le itsholelo ya lehatshe must translate into the wealth of our people. Empowering citizens mahama o tshwane go rula khumo matshelong a batho betšho sheshera ya gore Batswana ba se rule bathomba ba kwala maruo hiri mbe ba rule bana le shabe mohameng wa mepo go simula hiri ka re patisiso go hethelela bijwa mabunze bi ya mmarakeng ke go kabakanya mahama o gore o shirule wa go ya pa bijwa mabung hiri mbe o rule motsweri wa go thabolola itsholelo ya lehatshe la Botswana a people-centered engine of national prosperity as I've already enunciated earlier. Mopalamente wa Boteti East yo gatsi ile mothusa kyona wa bipala mo lerikago re ke wa agile atamelang na gakelela gore meze e mepong e tshwane go angwa mohameng o ka gore mepo e rule ba beeleji morukhukwele mo bozogong ha gare ga ze bingwe is that these mining communities haven't actually had the best of the cake sharing, for a lack of a better word. So
to be a responsible leader now, it means nnete e hona ke gore mezi e meepo e mo go yo ha ise ungwele go jwa meepong ye yo jaanong go rula moe ke le re pelo yo na le maikarabelo ke gore jwa ka ke emego le ba re hikano ba mapalamente he tshwane go hekela molao motheo gore mezi e yungwe ana mohameng o gore go rule le bokamoso je re kokomane ja lehatshe re da go akola mogoo to the younger generation we ke bona ngwana wa go khwe go boteti are eno bata go nna a rigger o bata go nna a metallurgist o bata go nna a geologist. re tshupo je ne re phukile ba itsanabe ba mahama ya moepo ba mo gaya le mahatsha a sele ba beeleji le ba bangwe na ga kaiwa ha re rutweja moya wa kihisano mmogo le go kaya gore mahama wa moepo o da go rula le bokamoso jo bo bona lago go itsona kgakge BTV News. Bo maitsanape ba bozogo mo lehatsheng la Botswana ba thalosa ha kankere ya lebele e tshwenya bo mme ka ripalo je re goremo e lakelela kankere ya molomo wa popelo ripalo je re ntsi ja ba kyomba meshile gore supa ha be le moshile go se go le khari toshe Dr. Tumisa Masheleng wa sepatela sha hukuntsi e gakelela bothokwa ja go ithathoba shente le go ekela ba bozogo go sha nako ye bola shemolo bana hukuntsi jwa ka ye go tshwerwe shegopo jo sha kankere ya lebele a huzwe pegoka ne modungwa le ke go moditswe phikane ngwaga le ngwaga kgwedi ya Phalane batho le hatse ga bophara ba rutwetse go apara mbala o pink go tota kgwedi ya shegopojo sha kankere ya lebele le go emanokeng ba batšhela le bolwetse jwa kankere ye yong mogaya Dr. Tumisa Masheleng a re mbala o na le bokao bo le bontsi jwa ka go kgothaja batho go tseka shemo sha mabele abo le gore ba ithathobe kgapetsa dikai dingwe tse di bonalang ha motho a taka ana le matshwenyego a lebele e ka tswa ile one kgwethi eo kana a lump kana thickening mo lebeleng kana mo bingwe tsa bikai tse be amanya le kankere ya lebele ke bikgokhe le go rurusha ga mabele shengwe se sha twaile shilego sha mabele ago ampo shelekanyo le setshwano shago ko ke gore o ina tshumeje le shepatela se sha ha utshwana le mo sa go tswaela njalo o tle mo kokelong re go thuse kana gona le bohibidu bongwe kana bogwata bongwe o sepele le gore batho ba tshelang ka kankere ba lebagane le one re tselo go tota mosepeleo tsa tsela gompieno gape re tselo go tota mosepeleo go tota loeto la batho ba ba tshela ka kankere ba ba mokalahing le mba ya ba henya bolwetse jo he tota re polelo jabo ka gore re ikgotsa jago ba mokalahing mo nakong ya gompieno ba ile gore ntwa ya bone le one ya re khothatsa le ha gonje jwalong go kaiwa ha go supa he ha batho ba ba rula re kgaolong je re idatse le ritamelo be sokola tjatja ka ritamelo re le datse nabo mbe gatse le bona ba sha kgathashele go ithathoba go botlhokwa go itse gore le sika le o tswa mo go lone go botlhokwa go ze gore a wa jwa le shitšeng le nkile nngwe a tshwara ga kankere kalahi ya kankere ke go tshelwa molemo wa go bolaya kankere moring go tshujwa go ameshile hoho ka marang le loaro ke la ka weja kgweri tšeri hera boberi ke le mokalahing jaanong ke da go be ke hekelelwa le gatyong le latelago la kalahi mme ke tabe ke ya go le gatong la bobedi setšhabana sha boya sha kgotjajwa go tshola karolo mo go phatala jeng molaetsa ka bolwetse jo magaeng re kerekeng le meberekong tjotja mbe gatsi ba kgotjaje le kokomane ye idatse go ithathoba ka go supa he gore ha kankere le moshega go sha nako matshelo a ka bolokega ke gomoditswe phikane BTV News. ha jaanong hejana mo go ja mesheno mo ekele re pele wa kgwele a rino ya bomme le kgoteng la BFA Solofelo Sethoko a re kisano mmogo ya ringwaga re le rine le Diamond Trading Company ya rula le shabe sheshekwana mo kgorisong ya kgwele a rino ya bomme mo rikarolong je re harologanego Sethoko ye ka shekhuko purisanong ya nte tshwarwe mo gaborone hombe e maikaelelo ayo ke go shetšela ha tshwaragano ya DTCB le BFA ya akhusa mosheno wong le go beta tsela go ya pele a izwe pakwa starek le tlamelo montshusi mogolwane wa jarikele go ja kompone ya DTCB McDonald Motsele a re tshwaragano ya bo le BFA ye simologa ka ngwaga wa 2022 jwa ka e bisimolola go rula barutweji bagolo ba Women's Football Champions ye ya sutswa ha ile maleba gatsi ya ne re kgolo le shiriki mogolo ya rino ya bomme mogaya
Bone the mess alone ntse ya go qualify twice in a row and ntse the small basic competitions tseno go radi ya bona sethopa sa the mess se kgona go ipona phata kgaisano ya AFCON makgetho a le mabedi ka tšakelano e le marua a kgaisano je rulaganywa ke BFA ka tšharagano le DTCB le bomampuri ba DTCB Gaborone United be jwalla biri ha bonte ka go henya kgaisano ya COSAFA go ekela CAF Club Championship. COSAFA ba hela le ba henyi ba the COSAFA regional tournament and now ba hetela go pele ba ileng gore ba gore emela gone go the CAF Club Championship. Mogolane wa kgwelarino ya bomme BFA Tsholofelo Sethoko a re ba bona kgolo ya mošino wa kgwelarino ya bomme ka ya ba hitela bilo bile bintsi je BB pele hapele ka tšharagano ya bole kompone ya DTCB. When this partnership started, there were about 22 teams participating. It went on to the second year, about 60 teams. Parisano ye simolwa ke bithopa bile 22 jabe bi gola go la mashumo a maratjaro mo ngwageng wa bobedi ha wa boraro ri a tšega go la 120 she ile kgolo ka gona le bashining ba ya ba ipona phatha re academy mahatsing wa sele go ya go khelele go ikhutya kae. There's some women who've able to get into soccer academies around the world. Those who've been able to even get sponsorships to go and not only go and play soccer but also to go and study. E re jwa ka ngwalano ya bobedi jo ira e wela mongwagong yo la kelayo Tsholofelo o supa ha kompone ya DTCB ya sa haja dumejano ya bo le BFA go jwalla be tshwaragana maike go wa mante a go risa bomme mogoja mosheno wa kgwelarinoyo. Tlamelo Monthusi, BTV Sport. Wetso a hi kgakole re nthakgolo. Motšarla ke o kena ga kelela maitamo a puso a go re ha ga jari thabololo ja shirulela ruri. Makgota ba bereki le phakela khiro be ba monwana kumalano ya go sosolosha le khota le emerikeletso tsa ba bereki. Ha ke izano le khota la BFA le company ya DTCB ya kgolelwa go gorisa kgwelarino ya bomme. Wetsona ja wela a he kopane ga tshimo na kwenye idayo. Good evening and welcome to tonight's weather forecast. My name is Kumo Sesalmanak. This evening, clouds are visible over most areas of our country. There are some convective clouds visible over some areas of Khansi and Kalahari district. On Saturday, we're expecting some partly cloudy conditions over the bulk of the country with isolated thunder showers expected over Kalahari district. Over central and northeast, we're expecting some clear skies. In the morning, mild temperatures are expected over southern southeast Gauteng and southern central and northeast district, while over the remaining areas of our country, we're expecting some warm temperatures. In the afternoon, hot temperatures are expected over the entire country with maximums ranging between 33 to 35 degrees Celsius. The fire bulletin is showing some active wildfires over some areas of Ngamiland, Kalahari Southern and the Southern Central District. The public is advised to handle fire with care. On Sunday, we're expecting some partly cloudy conditions over the bulk of the country with some isolated thunder showers expected over Ngamiland District. In the afternoon, we're expecting some warm temperatures over Kalahari District. Over Southern District, we're expecting some hot temperatures ranging between 34 to 35 degrees Celsius, while over the bulk of the country, we're expecting some very hot afternoon